Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке. Станьте спонсором канала, и вы получите доступ к эксклюзивным бонусам. Ссылка в описании и в прикрепленном комментарии. Городской исследователь Дэвин отправился в захватывающее приключение по заброшенному антикварному торговому центру в стиле Дикого Запада, где время, кажется, остановилось. This was a restaurant. It was pretty cool. Wow, look at all the CDs on the ground. You still have everything here. Look at this DVD section. Oh! Внутри находились тысячи оставленных видеокассет, каждая из которых является реликвией прошлого, напоминая нам о расцвете магазинов видеопроката и ностальгии по просмотру полок в поисках идеального фильма. So much more. I have to go this way. There's so many movies. If we want to see some. Scattered everywhere. Это забытое пространство – дань уважения золотому веку домашних развлечений, и это напоминание о том, как быстро все может исчезнуть. Goodness, we have even more movies. This is an entire movie. Soaps. Very apocalyptic in here. Также было очень много виниловых пластинок. Oh, and vinyl records. Oh my goodness. We got a bunch of lamps and shades. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy The glass here. New Year. Now it's like we're in an abandoned supermarket. What happened to this place? Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh, got another jacket. My stocking's filled with acid.
just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Остин из США, который любит исследовать интересные места, обнаружил в лесу кладбище старых автомобилей, где природа медленно отвоевывает свою территорию, поглощая их лианами и мхом. Пара из Нью-Йорка, Джеймс Кейн и Барби Агостини, с помощью поискового магнита вытащили из пруда в Куинсе сейф. Oh yeah. Oh, that's a safe. No! Too strong. One-handed safes. Oh. Lovely. Они были шокированы, обнаружив две пачки затопленных $100 купюр. Oh! Stacks of bills, dude. Hundreds. Oh my god! Woo! We just found like 1,000. No way. There's nothing. Oh my god. Oh my god, babe. More money. It's all hundreds. Oh my god. Oh, we have like $20,000 here. It's all real. Джеймс и Барби вызвали полицию, и их неожиданную находку даже осветили в новостях. That's to save money. It's pretty much destroyed, but the government can rebuild it. It's a lot here, dude. No ID in there. There's no paperwork showing or anything. So Yeah. Два друга отправились исследовать заброшенный торговый центр Shops at Riverside, нетронутый властью, который был построен в 1981 году и закрыт в 2021. Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the
Oh yeah. Look. There's like things in here sensitive and they can like explode. This here. Oh my god. They just leave everything in here. This stuff, Halloween stuff. Yeah. Wait. Oh my god, it is so that was shocking. Oh, that was way back. Побродив по торговому центру, в одном из помещений они нашли грузовик. This is gonna seriously. Парни посетили заброшенный особняк 1980-х годов в лесу с трагической историей, который пустовал последние 10 лет. Мужчина, который жил здесь, переехал в Канаду, чтобы начать свою жизнь после трудностей в своей родной стране. Мечтая стать механиком и любя американские автомобили, небольшая ремонтная мастерская в городе дала ему шанс, который привел к 40-летней карьере в этой области. Мужчина построил для себя прекрасную жизнь, он нашел хорошую девушку и женился на ней в 1987 году. У них было 2 детей, которых он очень любил. Pontiac Sunfire, I believe. Wow. Teal Ford Probe. Door probably is a very long time. Ford Probe SE. Когда дети стали старше, они разъехались, чтобы начать свою собственную жизнь в разных частях страны. К сожалению, в 2013 году у его жены диагностировали рак, и она скончалась всего через 6 месяцев. В одну роковую зимнюю ночь мужчина отправился кататься, чтобы прочистить разум. Когда погода ухудшилась, он не справился с управлением автомобиля на скользкой дороге, врезался в телефонный столб и умер. Пока его дети были в разных частях страны, его дом пустовал в течение года. Поскольку особняк был напоминанием об отце, дети продали его в 2015 году. Но по неизвестным причинам он по сей день находится в заброшенном состоянии. That's a big piano. Made in Oshawa, Canada. That's cool. Oh my gosh, the garage is packed. The 8-track cassettes. These free games for the computer. No doubt in that. VHS 4. This looks like a kid's room. Like, what happens in your life? What a big room. All these big windows too. Closet. Photo.
Во время облавы на дом Луиса Эрнандеса Гонсалеса полиция Майами нашла в секретной комнате 24 ведра, в которых было спрятано 20 миллионов долларов. За этой стеной находилась секретная комната. Эрнандес Гонсалес – это житель Майами и владелец магазина по продаже оборудования для домашнего садоводства. Эрнандес Гонсалес был арестован и обвинен в отмывании денег, торговле каннабисом и других преступлениях. Раскрытие забытой и заброшенной коллекции с более чем 30 автомобилями, в основном марок Cadillac, Buick, Oldsmobile и Lincoln. Oldsmobile right here. V8. Wow. A Riviera Buick. Eldorado. Lincoln. A Buick, almost sports car. Two-door. Buick Reatta. Cadillac. Continental Mark III. Pagkato ko na yung Michael Jackson. Town car Lincoln. This Cadillac, the Mercury Sable. Centurion. Wow. Посреди леса находится заброшенный дом, построенный в конце 1970-х годов площадью 315 квадратных метров. Больше ничего не известно, кроме того, что владелец дома делал карьеру в авиации. Во дворе стояли серийные машины, а неподалеку в контейнере находился недостроенный самодельный автомобиль для драг-рейсинга. Inside of this thing, the Speedo. Oh wow. What happened? Oh yeah.
Or no, that's a short bike. That's a Tahoe. Yeah. And look at this. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Just amazing. Call me out if you think I'm ever slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. If things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow, and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time. Видно, что хозяин увлекался автомобилями, в доме было много моделей авто. I know if I need it, you'll always believe my eyes. Crying on my pillow, rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Сотрудник Duct Stories чистил воздуховод в доме в Вест-Энде, Виннипег, и обнаружил старую банку Quick, в которой лежали завернутые в бумагу 50-летние банкноты на общую сумму 5000 канадских долларов. На купюрах стоял штамп Ottawa 1974. Деньги были отданы владельцу дома, который планирует потратить их на путешествие в Филиппины. В Массачусетсе дочь унаследовала дом и пригласила охотника за сокровищами Кит Вилла, чтобы обыскать его. Она планировала продать его, но не хотела отпускать его, не расследовав старую историю о тайнике с деньгами, спрятанном где-то в доме. Этот визит Кит задокументировал на камеру для своего канала на YouTube. Действительно, история подтвердилась, когда Кит, обыскав весь дом, поймал сигнал металлоискателем на чердаке. Он поднял доски и вытащил банковский сейф, заполненный купюрами 1930-х и 50-х годов на сумму 46 тысяч долларов США. Oh my god. Look at that. Даты на банковских ремнях указывали, что деньги были упакованы в 1958 году. 46 тысяч долларов в 50-х годах – это как сегодня 400 тысяч долларов. Банкноты имеют коллекционную ценность и могут стоить намного больше номинала. А на этом все. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга. Интересное рядом. Пока.